pressure from the team now for me to win races, but obviously I still want to win races, and you know there's a few good races, especially this one coming up in the future, and I hope I can get a few more wins, and maybe at the end of the year I can do a Grand Tour, but it depends how the year's going up until then. 네, 지금까지 저는 만족하고 있고 제가 목표했던 5번의 우승을 거뒀습니다. 그래서 많은 부담은 없는데요. 올해 말에도 제가 우승을 할 것을 기대는 하고 있지만 또 그것은 기다려봐야 할 것 같습니다. Although your team is backing you to win stages, there is a serious chance that you could contend in GC, isn't there? 당신은 지금 함께 계시는 팀원들이 당신이 이 스테이지에서 이길 수 있게 도와주고 있지만 그 GC 컨텐더가 될 수 있는 가능성도 있는데 어떻게 생각하십니까? Yeah, I guess you know there's no massive mountains here, so it depends on how I'm climbing as well. You know, you don't really need massive climbs to change the GC, but you know, there's really strong guys here, and I'm sure there'll be guys that obviously aren't sprinters and want to go for GC that will make it really hard for us sprinters. But yeah, I mean, I haven't really thought about the GC a whole lot. I just want to come here and try to win a few stages, and then you know if GC comes with that, then that's a really big bonus. But yeah, I'm just going to focus on the stage wins for now, and see how we're going towards the end of the tour. 네, 제가 이렇게 생각해온 것, 오랫동안 이 GC에 대해서 생각해온 것은 사실이지만 지금 앞으로 있을 경기에 일단 포커스를 맞추고 싶고 이것은 좀 제가 생각해 볼 것 같습니다. 투어드 타이완과 그리고 투어 캘리포니아에서 몇 번의 우승을 거뒀었는데요. 제가 생각하기로는 이 모든 경기들의 스타일이 다른 것 같습니다. 유럽에서 경기하는 것과 오세아니아에서 경기하는 것과 아시아에서 경기하는 것이 어떤 차이가 있는지 말씀해 주실 수 있겠습니까? Yeah, this of course is a big difference. In Europe and the USA, there's way more control in the race by the bigger teams, and in Asia, it's like almost the whole race attacking, and maybe there's a break going on the road, but the most stages it's hard to control for the teams, and most of the time it's only 5 to 6 riders here, so it's harder for teams to control. I think that's the biggest difference. 네, 유럽과 아시아에서 경기하는 것은 차이가 많이 있는 것 같은데 유럽에서는 컨트롤할 수 있는 이런 것들이 아주 좀 힘든 것 같은데 큰 선수들이 많이 오기 때문입니다. 그리고 아시아 경기에서도 마찬가지로 컨트롤에 하는 것에 문제가 있는 것 같습니다. 약간은. Back has been fighting teams like Ethics Quickstep and Tinkoff Saxo. How would you rate your team against European teams? 당신의 팀이 유럽 팀 에틱스 퀵스텝과 그리고 틴코프 삭소와 같은 팀과 경기를 하는데 어떻게 평가하십니까? It's a totally different style of racing. Those teams are really strong into control a race, but yeah, it's way type of race is totally different here. So it's harder here to make a plan before the race and finish it off than it is in Europe or the US. 네, 이 두 팀이 완전히 다르기 때문에 또 컨트롤을 잘 하고 있기 때문에 또 제가 생각하기로는 US 팀이나 이렇게 유럽 팀 많이 차이가 나는 것 같습니다. What's your ideal scenario in this year's Tour de Korea? 이번 투어드 코리아에서 당신이 갖고 있는 최적의 시나리오 있다면 말씀해 주시겠습니까? I hope for 8 bunch points, but it's going to be hard, I guess. Yeah, there's a big chance there's 1 or 2 days the break will stay away and for GC, but I hope there's going to be as much as possible the chance to sprint for the win, and we're going to give it our best shot this week. 네, 제가 GC도 기대하고 있지만 그리고 스프린트도 제가 기대하고 있습니다. 이번 경기에서. I've had no one better, and the World Tour is just a matter of timing. Coming back from an injury last year, how do you see yourself progressing, and what are your goals for this year?
그 팀 감독인 그 크리스티 존슨 씨가 당신에 대해서 그 오스트레일리아나 뉴질랜드에 당신보다 더 좋은 선수, 나은 선수가 없다고 말씀하셨고, 그리고 그 월드 투어의 문제는 이제 시간의 문제라고 말씀하셨는데요. 그 지난해 부상을 입었는데 지금 어떻게 진행되어 가고 있는지, 그리고 올해 목표가 무엇인지 말씀해 주시겠습니까? Yeah, like my director Andrew Christie Johnson said, you know, last year I broke my hip at this time, so it's been a year now, and you know, definitely I haven't lost anything since that, and probably hopefully came back a bit stronger, and you know, my role here for this tour will be just sort of helping out the guys get to the bunch kicks, and you know, I don't like to dabble in the bunch kicks, so you know, probably look to make my exit for about 2k to go, and yeah, and for you know, I'm still hopeful that you know, I can keep knocking on the door of getting a pro tour contract, and that's still my number one goal, really. 네, 지난해 제가 부상을 입어서 그 이런 일을 계기로 제가 좀 더 강해졌으면 하고요. 이번에서 제가 이번 투어드 코리아에서 제가 목표하는 바는 그 펀치킥을 했으면 좋겠고, 그리고 네, 했으면 좋겠습니다. Avanti as a team has churned out the likes of Richie Potter. Tell us more about the team culture and how the team has been able to grow talent over the years. 그 아반티에서 그 리치 포터와 같은 그 선수가 있었는데, 그리고 이 팀의 그 아반티 팀의 컬처 문화와 그리고 그 이렇게 재능을 키울 수 있었던 것에 대해서 말씀해 주시겠습니까? Oh yeah, the team definitely you know, turns out a few of these top pro tour riders like Richie Ford, and you know, I think Jack Haig, who raced here last year, you know, he'll be another one of those guys to step up in Green Edge next year, and yeah, I mean, the culture in the teams it's a good one. Everyone sort of gels on together, and you know, everyone sort of drives everyone forward to sort of reach the same sort of goals, and yeah, we generally have a lot of fun after the tours as well. So look out, Seoul. 네, 제가 생각하는 저희 팀의 분위기는 저는 아주 저희 그 아반티의 분위기를 좋아하고 함께하는 것을 좋아하고, 그리고 같은 목표를 향해서 달려가려고 하고 있고, 이번 경기에서도 마찬가지로 생각하고 있습니다. Okay, there are three parts to this question. Who is the designated leader of Avanti for this race? What are your plans for the race? And what are the team goals for this race? 그리고 세 가지 질문이 있는데요. 그 이번 경기에서 목표와 그리고 야망이 있다면 말씀해 주시고, 그리고 그 팀의 계획을 말씀해 주시겠습니까? I think we're going to have a couple of team leaders for this race, and I think we'll roll the dice on different days, with one sort of being on the back of the other two. So I think that's Anthony Giacopo, Neil van der Ploeg, and Patrick Bevan. So those will be sort of more protected, I guess. My personal goals in this race, you know, I probably want to go ride solo for 80k or something, so could be fun. What's The team plans, yeah. Oh yeah, the team plans. You know, to try go for a stage win, and you know, give these guys to my right to run for their money. Who do you think is the GC competition in other teams? Probably the two guys to my right. 이번에 그 GC 컨텐더나 컴피티션을 생각하고 있습니까? 누구라고? Askari, it appears that your number one position in UCA Asia Tour was lost to your compatriot Narasma with the Iran Tour. But now it's changed. What is the Iran Tour? I think now is Mir Samad is first. I will be second, and
and so I think because I'm this year the Asia champion I first from start season good I have a good point, and then I keep for the last 10 days I keep the Asia jersey, and now I for the I think 50 point difference with Mirsaman from TPP. Okay, so this question for you is from Twitter, from a writer in Turkey. So he's like, you've been dominating the Asia tour for a while. Why don't you see you racing in Europe or at World Tour? 이것은 그 트위터 퀘스천인 트위터에서 올라온 질문인데요. 그 이런 그 사이클리스트들이 그 UCI 아시아 투어에서 이제 우승을 계속 하고 있는데 앞으로 유럽이나 혹시 월드 투어도 생각을 하고 있으신지 말씀해 주시겠습니까? Because my team is the sponsor from Iran, but we don't want for this team no full for sponsor for go to the Europe. That's why just in Asia race, and because the Asia race different than Europe, and but my sponsor best one for Asia race. 그 유럽과 아시아 경기에는 좀 차이가 많이 나고 있기 때문에 저는 그 아시아 쪽을 더 생각을 하고 있습니다. This year's Tour de Korea is reasonably kind to the sprinters, comparatively less challenging for pure climbers. Can you win this race overall? 이번 투어드 코리아는 상당히 그 스프린터들에게는 좀 할만한 경기고 그리고 그 퓨어 클라이머들에게도 상당히 그 덜 힘든 경기라고 생각할 수 있는데요. 그 이번 경기를 이길 수 있을 것이라고 생각하십니까? Of course, no, we cannot, but very different. My team all climber, but we don't have any sprinter. We just keep for the bench. If impossible, maybe right for go. If cannot, I think different for my team for this race. Just we are in the bench and just sit in the bench and control. 그 이번 저희 팀은 그 스프린터가 없고 그리고 우승에 대해서는 아직 잘 모르겠습니다. 그렇기 때문에 일단은 이번 경기에 참여하는 것에 더 의미를 두도록 하겠습니다. Mark, you're the only Korean to win this race at home in 2012, and the race should only get harder as it grows in status. Can you realistically win this again overall? 확실하게 질문하겠습니다. 그 이번 경기에서 2012년 경기에서 한국인으로 우승을 하셨는데요. 그 이번에 어떻게 생각하고 계시는지 이번 경기를 이길 수 있을 것인지 어떻게 생각하고 계십니까? 일단 제가 이 시합에 한 10년 가까이 참가하고 있는데 매 시합 때마다 좀 시합보다 커지고 있는 것 같고 작년 한 해 한 해 해가 갈수록 지금 선수들이나 이런 팀들 참가하는 규모가 더욱더 커지는 것 같아서 너무 기쁘고 12년도에는 그때는 종합 우승을 하였지만 이제 모든 선수들이 똑같듯이 저 또한 개인적인 목표로 웰러들을 목표로 달릴 것이고 그렇듯이 올해도 준비 많이 한 만큼 최선을 다해서 끝까지 이제 이번 대회입니다. So I've been racing for this Tour de Korea almost for 10 years, and then I think the size of this race is getting bigger, so I'm very glad. And then the win for in 2012, although I won, but I still want to win this race too. 혹시 그 한국 지금 사이클링의 미래에 대해서 어떻게 생각을 하고 계시는지, 그리고 한국 선수 중에서 이제 우승할 선수로 지목할 만한 선수가 있는지, 그 월드 투어 선수가 있을지 한번 말씀해 주시겠습니까? 일단 지금 여태까지 제가 타온 것만으로 봐도 대회 규모도 제가 아시아 투어 넘어서 이제 월드 투어에 나가는 참가하는 선수들이 아시아를 찾아주는 것만으로 대회 규모가 상당히 커서 생각하고, 그리고 이제 한국 선수들 또한 실력이 이제 유럽 선수들과 견주어서 많이 뒤처지지 않는 그런 선수들이 많이 두각을 나타내고 있기 때문에 일단은 한국 선수들이 저희들이 이제 앞으로 이끌어나가는 프로야 될 가장 큰 문제나 숙제라 생각하고, 그런 선수들이 조금 더 열심히 이제 파이팅해서 유럽 무대 진출하고 이런
투어에서 스테이지나 이런 종합이나 이런 성적을 많이 내서 이런 무대에 진출할 수 있도록 앞으로 노력해야 될 것 같고, 그리고 이제 앞으로 국내 선수들로 보면 이제 아직 어린 선수들이 많기 때문에 그런 선수들이 이제 차차 두각을 드러내고 있기 때문에 저희 또한 이제 앞으로 더욱더 열심히 해가지고 월드 투어에서 시간 문제라 생각하고 있습니다. We don't have an exact potential cyclist yet, but as I've seen this race getting bigger, and then we can against European cyclists too. And then I think it is our challenge to find good potential cyclists in Korea. So we will strive to get good scores and grade. And then there are many young cyclists now in Korea, so we try to find good ones. After 2 stage wins in Tour of Thailand in April, how does it feel to race in your backyard among some of the best talents in the world? 그 투어 오브 타일랜드에서 4월에 그 경기를 이겼는데요. 지금 이런 배경을 가지고 이번에 이렇게 좋은 성적을 가지고 왔는데 어떻게 생각하시는지 말씀해 주시겠습니까? 일단 그때도 그때지만 지금 연습을 많이 했고 코스 자체도 이미 다 마친 상태이기 때문에 일단 다른 유럽 선수들이나 이런 다른 나라 선수들에 비해서 일단 홈그라운드라 생각하고 장점이 많기 때문에 일단 좀 더 유리한 상황에서 게임을 할 때 생각하고 저희 이번 또한 그것까지 최선을 다해서 열심히 할 계획입니다. I'm glad that I won at the time, but after that I practiced a lot for this race, and then I already look around the courses already. So I think I have some home advantage. So I will try my best for this race. Thank you, everybody. 감사합니다. Any